Hello students, welcome back to the class, and this is our second class of the chapter oscillations, right? And in the first class of this chapter we had studied about periodic motion, oscillatory motion, and also simple harmonic motion. So the last topic was where I stopped was at simple harmonic motions and the criterias and rules regulations of simple harmonic motion. I had told you can find here with picturization. I had taught you how is it and what a particle is said to be executing a simple harmonic motion. So again a small recall of this one so that to continue our further topics of the chapter. Okay, so if I consider the first point, it says that to it moves to and fro about its mean position, isn't it? So if I consider a pendulum, if I consider in between to be the mean position where no force is acting on it anta heli. So if I consider that to be the mean position, there is a to and fro motion happening, right? And acceleration is directly proportional to the displacement. So more the displacement, more the acceleration, so more the movement is happening at the heli. And the third one is acceleration is directed opposite to acceleration, yes or no? So if I consider the displacement in this way, acceleration will be in this way. Now the fourth point, if I consider, what is it? Simple harmonic motion. So this is the very important point where simple harmonic motion is represented by a harmonic function. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? It is called as a harmonic function, that is sin theta and cos theta. Please do not distract yourself. ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಲಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ನೆವರ್ ಥಿಂಕ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, whoever the student going to your engineering classes, simple harmonic motion, harmonic functions ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಯು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್, right? Trigonometric functions ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ have taught you. So just recollect it and reconnect it with whatever I teach you now. Okay, now if I consider harmonic functions, it is something that which is repeating. ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? It is repeating itself. What is repeating? The values, the functions are repeating. ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಏನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, if I have theta, some value of theta, if I have got also, so if I substitute in sin theta, okay, the values would be repeating. ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ heard about sa re ga ma pa da ni sa. Again, sa re ga ma pa da ni sa, right? It is something which is reoccurring, puna repeat ಆಗ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು. What is it? Repeating. That is harmonic functions. Now going to the next topic, what is that? Okay, so I had told you about a simple harmonic motion, yes or no? So if I consider the pendulum, it goes, comes back, goes, comes back, the way its path, its whatever displacement is happening, it is repeating. So hagagi, if I consider the next slide here, you can see a picture, a image here, right? So if I consider this circular path, okay, so what do? I start moving from this position. I consider this to be x and this to be y. Okay, now what do? I have a particle here which is having a uniform circular motion. ಹೌದಲ್ವಾ? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 0, 90, 180, 270, 360. Okay, so this is one complete
path, right? Now if I consider the harmonic motions, which I told you it is repeating anta heli, so if I consider one circle, one complete circle, so 0 ಇಂದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 360ಇಂದ 720 ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ 720 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ again from 720 another circle, if I do the third circle, it is 1080 degree it will complete. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ. ಓಕೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಆ್ಯಡ್, ಫಸ್ಟು ಬರೀ ಸೈನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಆ್ಯಡ್ ಸೈನ್ 0 ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈನ್, ಇವಾಗ ನನ್ನ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ವಾಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಮೈ ಸೈನ್ ಹಿಯರ್? ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸೈನ್ 90 ವುಡ್ ಬಿ 1. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ 180. ಸೊ 180 ಇಸ್ 0. ಸಾರಿ, so sin 180 would be 0, right? So next sin, what is it? My particle comes here, my theta would be 270, and if I substitute my theta to be 270, it is minus 1. 360 ಅಂತಂದರೆ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 360 ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 450. ಸೊ ಸೈನ್ 450 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಓಕೆ 270 360 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪುನಃ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ನಾವು 450 ಯು ಗೋ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ 450 ಹಿಯರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 1. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ 0, where it went. So 0 1 0 minus 1, it repeats on as your circle moves one circle. Okay, another circle also will be of the same value if you substitute. 360 sin 360 0, 450 ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ 450. ಓಕೆ, ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗೋಸ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ 540 ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸೈನ್ 540? ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆರ್ ಸಿ ಇನ್ ಯೋರ್ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯೋರ್ ಕಾಸ್ನ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಮೈ ಕಾಸ್? ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಸ್ 90, ಕಾಸ್ 0 ವುಡ್ ಬಿ 1. ಓಕೆ, 90 ವುಡ್ ಬಿ 0, 180 ವುಡ್ ಬಿ minus 1, 270 0. ಪುನಃ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? 1. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ 360 1. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಾಸ್ 450 ವುಡ್ ಬಿ 0, 540 ವುಡ್ ಬಿ minus 1. ಹಾಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ನೌ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ functions. So again, if you do not understand, please contact me. I would teach you again and again. This is a very important chapter, and it is a backbone of the chapter that is called as the alternating current of your second PUC chapter. Now going to the next topic of the same chapter. So that is they have given you a question, that is derive an expression. So you can see here, derive an expression for a displacement of a particle executing simple harmonic motion. So before going to the displacement, ಹೌದಲ್ವಾ, ಅದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. Now remember, before going and solving or calculating or giving the expression for the displacement of a particle executing simple harmonic motion, I would just want to tell you what is a uniform circular motion and simple harmonic motion. Telling you in the same picture, ಈ ಸೇಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, now I consider my particle is here at this point. So it starts moving, making one round of 360 degree ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು 720 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ದ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ 1080 ಆ ರೀತಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂತಂದರೆ 45ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಸಾರಿ 90ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ನಾವು
Uh, what I want to tell exactly is this is your uniform circular motion, isn't it? And what is that simple harmonic motion? It is a to and fro motion happening. So if I consider this middle part, middle line, I would say this is a simple harmonic motion ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, now I consider my particle to be here at x-axis. It moves at a certain point. P ಗೆ ಅದು ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. So if I consider this point, P point, okay, this reflection on this line, ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ? It is on M. Okay children, so now what is happening? If my particle goes at this point, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಅಂತಂದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್, ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್ at this point it comes, okay, at this point somewhere it comes. So this reflection on the middle line would be somewhere here, right? So now what would happen? I would rotate. My particle comes here and the reflection of this point on the middle line would be somewhere here, right? So this is your positive displacement and this would be your negative displacement of a uniform circular motion. And now if I consider this middle line ಅಂತಂದರೆ simple harmonic motion, to and fro motion ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay, now if I consider this one, yes, this is your positive displacement and this one to be your negative displacement ಅಂತಂದರೆ it is going below and this is going up. ಹೌದಲ್ವಾ? This is positive and this to be your negative displacement. Hope you got my point. So now what would happen? ಸೊ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಮೈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ here, consider this one. I am consider only the simple harmonic motion here, right? So the displacement of the particle is somewhere here. Okay children, so what is the graphical representation? My graph is at this point. Okay, so it moves down. So ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಪುನಃ ನನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? My point comes down. So what is my graph doing? It has come down to the negative displacement. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂತು. ಇವಾಗ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಐ ಡೂ? ಅಗೇನ್ ಮೈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. But if it is going up also, you can see that it is in the negative displacement part itself. So if I consider this one, my graph would be in this way, negative nallene ide. Once it crosses your 0 ಮೇಲ್ ಹೋದ್ರೆ, so positive displacement, so the upper one. So again it starts coming down, so your graph would be in this way. So hope you understood how you would get your graph due to your simple harmonic motion. Graph ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ your particle is here, it comes down, it goes to the negative displacement, again it starts going ಅರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಜಾಗದಿಂದ ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲೋ ಯೋರ್ x-axis ಅಂತಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಟು ಬಿ ದ y-axis, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ at negative y-axis. Okay, so this part would be your positive y-axis and this one to be your negative y-axis ಅಂತಂದರೆ displacement, how much displacement is happening ಅಂತ ಹೇಳಿ. So if I consider like this is how your graph is plotted. Now if I consider a ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಫ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯೋರ್ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್ ಇಸ್ at this point, it goes to your right. ಸೊ ರೈಟ್ I have taken it to be, you can see here positive displacement ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ this is 30, 45, 60, 90 ಆ ಥರ ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಸೊ I had already told you in the first class, it makes certain angle, right? So it comes back. At this point it comes 30, 45, 60, right? So it is making a negative displacement. So graph plot ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ 30, 45, 60 ಪುನಃ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೇ ಗ್ರಾಫ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ.
ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್ ಟು ದ your ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯು ವುಡ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಈ ರೀತಿ. So finally I hope you have understood exactly what is a harmonic functions. Now ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ಡಿರೈವ್ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ derive an expression for the displacement of a particle executing simple harmonic motion ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮೈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೊ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಹೌದಲ್ವಾ. ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಟು ಬಿ ಮೈ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್, so it is not executing a circular motion. ಸೊ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮೈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್, ಹೌದು. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವುದು ಈ ಮಧ್ಯ ಪಾಯಿಂಟು. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಟು ಬಿ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಮಿಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ದ ಮೇನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸೊ consider that I have taken the reflection on M. Okay, so I can take my reflection of P on the x-axis also and consider. ಸೊ ನಮಗೆ ಇದು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಹಿಯರ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so again at this point here, so what is happening, to and fro motion is happening on the x-axis also, that means. So for my compactability, once ತಗೊಳ್ಳೋಣ on the y-axis. Understood? Now going deriving, it says that consider a particle initially at x. ಸೊ ಏನಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ವೇರ್ ಮೈ ಟೈಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ. ಮೈ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ. ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್, so what am I doing? I am taking the references of circular motion as well as simple harmonic motion. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಆಮ್ ಐ ಗಿವಿಂಗ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ನಲ್ಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಯು ಗಾಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ path axis, so where the radius to be a. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎ. ಮೇಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ವೇ, ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ಥೀಟಾ. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ at time t. So if I consider point P, at this point P my time to be t, ಒಂದು certain time ತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ what would be the angular velocity? So what would be the velocity of the particle at time t ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So what is that velocity means? Yes, you might have studied it is a rate of change of displacement with respect to time alva. So velocity ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, rate of change of displacement with respect to time ಅಂತ ಹೇಳಿ. So now if I consider angular velocity, yes, it is w is equals to,
it is not w, omega. Okay, omega is equals to angular displacement change in the velocity children divided by time. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರೋದು ಒಮೆಗಾ. ಓಕೆ, ಒಮೆಗಾ is equals to angular displacement by time. So what is the symbol of angular velocity? It is omega. And what is the formula for the velocity? It is displacement by time, but angular is there, so angular displacement by time. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. Now deriving going forward, so what is your angular displacement? ಇಲ್ಲಿ angular displacement ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ, which is making an angle theta. So what am I doing? Omega is equals to theta by t. So you can see here omega is equals to theta by t. So rearranging, I would write it as theta is equals to omega into t. So what is it? From graph OMP, ಏನಪ್ಪ ಇದು OMP they have given here. So this is your okay, OMP. ಸೊ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ? ಐ ಆಮ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಬೋತ್ ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ triangle, I would take this triangle. So now what is that? I have taken it to be sin theta. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು? ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ದ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ, ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೈನ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಏನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ನ ಕಾಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಸ್ 0. ಸೊ ಏನು ಕಾಸ್ 0 ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 1. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಸೈನ್ 90 ಅಂತಂದರೆ ಏನು 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 0 ಆಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈನ ಏನಂತ ತೊಗೋತೀವಿ ನಾವು, ಸೈನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೈನ್, so what is the sign? So sin theta of the triangle OMP. So if I consider this triangle, okay, sin theta, if I consider, what is it? They have given you here OM divided by OP. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ OM divided by OP. OM divided by OP, where it is opposite by hypotenuse, and this would be your opposite and this would be your hypotenuse, right? Now if I consider this one sin theta, ಇಲ್ಲಿ OMಗೆ ಏನಂತ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? I can substitute that to be as y. What is it? I can substitute that to be y, ಹೌದಲ್ಲ? So this is your y. This is the displacement happening. And what is that OP ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ? So if I consider OP here, it is considered not to be exactly radius, ಆಯಿತಾ? ಅದನ್ನು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಎನ ನಾನು ಏನಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ capital A for my reference. I would tell you why capital A. So now rearranging sin theta is equals to y by A. So y is equals to A sin theta ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? And next if I consider my theta, what is the value of theta I have calculated? It is omega t. Now children understand, this is the equation or the expression for your displacement. So what is it? It is the displacement of a particle executing simple harmonic motion ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So this is your equation, y is equals to a sin omega t ಅಂತ ಹೇಳಿ. Now here you can see that here a is a amplitude. ಏನು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ happening so of a particle from its mean position. Now if I consider this to be the simple harmonic motion, and which is the maximum displacement it can have. So e point, so this point is there, no, that is the maximum positive displacement. Illi consider madre negative, so this is my negative displacement happening. So this point would be the maximum
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ದಿಸ್ equation represents simple harmonic motion along, okay, y axis, along the y axis. This is the equation for the displacement of a particle executing simple harmonic motion along the y axis. So this is all about today, children. In the next class I would teach you about the how to find the velocity. So displacement ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ mathematically. So now in the next class we will be understanding what is or how to find the velocity of a particle executing simple harmonic motion. Thank you, children.